jeito. Estava sempre se metendo em confusão. Depois de ter sumido no horizonte, princesa escorrego pelo arco-íris.
Princesa escorrego pelo arco-íris. Viaggiatori. Oh, shakata. Faccia attenzione che lì c'è un piccolo gradino. Questo è il microfono. Apri l'1, apri il 5, scusa. Salgono tutti insieme? Sì. Ok, prego, ormai non è lei. Prima tu, assessore, poi il presidente. Andiamo tutti insieme, poi apri il suo. Dimmi. Fate attenzione solo a quel piccolo gradinetto. Scusa? Grazie. Posso alzarla prima? Sì, però poi bisogna riabbassarlo. Devo avvertire però quando l'assessore ha terminato di parlare, qualcuno dovrebbe abbassare di giro. Perfetto. Va bene? Ok, ti arriva a 5. Prego, vado? Quando volete venire. Si devono ancora sedere. Si devono ancora sedere però lì, eh? Sì, ma si Facciamo deve far sedere. sedere però, Falli sedere. Sì. Buonasera e benvenuti a tutti, a tutte. Prego di sedervi per favore. Grazie. È per me un piacere anzitutto e un onore inaugurare questa 22esima edizione del Festival Internazionale della Letteratura di Roma, uno degli eventi più attesi e significativi dell'estate romana. Lo faccio in questo scenario unico al mondo, il Foro Palatino, dove si svolgeranno le 5 serate da oggi e poi il 5, il 9, l'11 luglio fino al 13, la serata conclusiva. Se siamo qui lo dobbiamo alla sensibilità istituzionale, allo spirito di collaborazione della direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, che ci ospita anche quest'anno e che facciamo bene a ringraziare. Grazie Alfonsina. La formula del festival è nota, è una selezione di 16 scrittori e scrittrici da tutto il mondo che hanno inviato dei loro testi inediti che saranno letti una sera dopo l'altra, offrendoci un dialogo tra storia e contemporaneità,
tra vestigia del passato e l'inquietudine del tempo presente. Un dialogo filtrato dallo sguardo della migliore letteratura internazionale che punta a coinvolgere gli spettatori in un viaggio tra parole, immagini e suoni. Il tema che abbiamo scelto quest'anno è la memoria del mondo, in omaggio all'opera di Italo Calvino, di cui si festeggia il centenario della nascita, e perciò questa manifestazione ha il prestigioso patrocinio del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario di Calvino. La memoria del mondo è una narrazione contemporanea sull'origine dell'universo, che ci invita a riflettere sulla trasmissione del sapere e il senso del racconto attraverso la letteratura. Stasera lo ascolteremo letto da Luigi Lo Cascio, che ringrazio molto per aver accolto il nostro invito ad essere qui con noi. Sono particolarmente contento di questa dedica a Calvino, perché credo che la sua capacità di sperimentare di continuo un'idea di letteratura diversa dalla precedente lo renda particolarmente adatto, come scrittore oggi, a comprendere il tempo nostro, sfuggente, usando gli strumenti culturali più diversificati, dalla fiaba alla letteratura civile, alla linguistica, all'antropologia, alla semiotica, alla biologia e alla psicanalisi. È un grande sperimentatore, questo è stato Calvino, e questa capacità di esserlo lo rende, credo, tra i più grandi, se non il più grande scrittore italiano della seconda metà del Novecento. La serata di oggi è ricca di appuntamenti, quindi desidero essere breve, ma non posso esimermi dal ringraziare tutti coloro i quali hanno lavorato alla realizzazione di questo progetto, promosso dall'Assessorato alla Cultura di Roma e curato dalle istituzioni biblioteche. E quindi il presidente delle biblioteche, il professore Giovanni Solimine, che è qui alle mie spalle, poi ascolteremo, la direttrice Maria Rosaria Senofonte e Simona Cives, la curatrice di questo festival, che ha ideato in collaborazione con i membri del comitato scientifico, formato da degli scrittori romani, Melania Mazzucco, Nadia Terranova, Igia Bascego, Paolo Di Paolo e Davide Orecchio. Desidero anche ringraziare lo staff della Casa delle Letterature e Fabrizio Arcuri, che è il regista e il curatore artistico delle 5 serate, che chiamerà sul palco, tra uno scrittore e l'altro, tra un inedito e l'altro, artisti e acrobati del circo contemporaneo che interpreteranno con le loro performance l'immaginario di Calvino. E infine voglio ringraziare Zetema per il supporto organizzativo. Il festival, e concludo, è realizzato grazie alla collaborazione di una serie di enti ai quali desidero esprimere la nostra gratitudine: l'Associazione Librai Italiani, la SIAE, il Centro per il Libro e la Letteratura, l'Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane, la Fondazione Bellonci, ma anche le ambasciate del Canada, del Messico, degli Stati Uniti e poi il Goethe Institute, l'Istituto Latinoamericano, l'Istituto Cervantes, l'Institut Français e Rai Cultura, che è media partner. A me non resta che augurarvi buona serata e ascoltare con voi prima Lo Cascio e poi le pagine inedite di Fernando Aramburu, lo scrittore e poeta e saggista basco, autore di quello splendido libro Patria, che ha avuto un grande successo di critica e di pubblico in Spagna, in Italia, nel mondo. Ha vinto tra l'altro il premio Strega europeo nel 2018 e il premio internazionale Giuseppe Tommasi di Lampedusa. A seguire leggeranno i loro inediti
che hanno donato alla città di Roma la scrittrice statunitense d'origine giapponese Otsuka e lo scrittore francese Jean-Baptiste Del Amo. Buon festival a tutti e grazie. Buonasera, un benvenuto e un saluto anche per sottolineare come questa iniziativa, questo festival, come negli anni scorsi, è il punto di approdo di un lavoro che le biblioteche di Roma fanno tutto l'anno per promuovere la lettura, per consentire ai cittadini di Roma di incontrare gli autori, per mettere in contatto i frequentatori delle biblioteche con i libri e con gli autori, i circoli di lettura e le tante iniziative che animano giorno per giorno nelle 40 biblioteche, che presto diventeranno 50, i quartieri e le zone della città di Roma, e che poi appunto confluiscono in una iniziativa come questa che dà anche la giusta visibilità al dialogo tra gli autori e i lettori. Autori e lettori che sono praticamente due facce dello stesso lavoro, no? Il lavoro dello scrittore arriva fino a un certo punto, poi deve essere il lettore a metterci del suo, leggendo, andando a cercare se stesso, le proprie emozioni, le proprie storie e incontrando anche le vite degli altri e le storie degli altri all'interno dei libri. Quest'anno il festival è illuminato dal ricordo di Italo Calvino, che diceva che appunto i libri sono fatti per essere in tanti, no? Ciascun libro comincia dove finisce un libro precedente, ciascun libro è soltanto un pezzo del libro che è l'universo. In questo senso credo che la folla che abbiamo visto adesso, che cercava di entrare, mi auguro che tutti abbiano trovato posto, dimostra quanto sia forte il desiderio di incontrare i libri e incontrare gli autori. E io voglio ringraziare ancora una volta tutto il personale delle biblioteche di Roma per il lavoro che fa tutto l'anno, a nome anche del Consiglio di amministrazione e in particolare ovviamente chi ha lavorato a questo festival. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti. Stasera ci batte forte il cuore, siamo molto emozionati per questa apertura del Festival Letterature. Come hanno già ribadito l'assessore Gotor e il presidente Solimine, questa 22esima edizione è dedicata al centenario di Italo Calvino. La Memoria del Mondo è il titolo di un racconto e di una raccolta di racconti di Calvino, e questo titolo ci è parso particolarmente adatto per il nostro festival, sia perché, lo abbiamo detto già varie volte, lo Stadio Palatino è la memoria del mondo, ma anche perché questo libro, che si inserisce nel genere cosmicomico della produzione dell'autore, Calvino se lo sentiva molto suo e gli pareva molto ben riuscito. E quindi anche noi ce lo sentiamo nostro, soprattutto perché il libro inizialmente fu destinato ad un pubblico di non lettori, e questo è l'obiettivo che le biblioteche di Roma si danno tutti i giorni dell'anno. La Memoria del Mondo parla delle origini dell'universo, ma anche della sua possibile fine, e dentro c'è il racconto della letteratura. Questa sera ascolteremo la lettura degli inediti che le autrici e gli autori nostri ospiti hanno composto per noi, per questo festival. Il programma lo trovate tutto nella brochure e non mi dilungo nella descrizione. Anch'io mi associo ai ringraziamenti dell'assessore e del presidente a Luigi Lo Cascio, che questa sera leggerà il racconto di Calvino, e ringrazio in particolare gli autori di questa serata, Otsuka, Fernando Aramburu, Jean-Baptiste Del Amo, e tra gli istituti partner, tutti quanti naturalmente,
In particolare ringraziamo questa sera l'Istituto Cervantes, l'Institut Français e l'Ambasciata americana, e ringraziamo in particolare il Laboratorio Calvino e il Comitato Nazionale per le Celebrazioni di Calvino. Ovviamente quest'anno hanno dato il patrocinio alla manifestazione. Ringrazio anch'io il comitato scientifico del festival e insieme a tutte le autrici e gli autori che sono rappresentati dalle case editrici, come anche dall'AIE, dall'Associazione Italiana Editori e dalla SIAE, voglio ringraziare Fabrizio Arcuri, il curatore artistico della manifestazione, e Teho Teardo, che ha composto per questo festival tutte le musiche, e gli artisti che prenderanno parte al festival. Infine, grazie a voi lettrici e lettori che siete così numerosi questa sera e ci rendete felici. Grazie, buona serata. Un'ultima cosa, questa è la serata della superluna. Sapete che cos'è la superluna? Questa sera la luna è particolarmente vicina alla Terra e quindi è più grande del solito e più luminosa. Questa luna la dedichiamo a Italo Calvino. Grazie.
Buonasera, pubblico gentile. Memoria del libro olvidado. ¿Para qué les voy a mentir? No soy un libro valioso. Al menos no lo soy en el aspecto material. Mi cubierta muestra signos de desgaste. Mis hojas, blancas al principio, se tornaron amarillas al tiempo que la tinta de las páginas comenzó a desvanecerse y mi papel, en fin, lo pueden comprobar ustedes mismos, es de baja calidad. Sobre mi contenido juzgarán quienes me lean, si es que a estas horas aún quedan 2 ojos en el mundo dispuestos a tomarse tal molestia. Ignoro qué fue del hombre que me escribió. Han transcurrido tantos años de la fecha de mi publicación que me sorprendería mucho que aún viviese. Lamento desilusionarlos si esperaban de mí otra cosa. Ni soy la edición príncipe de una obra clásica, ni estoy adornado con la firma o una dedicatoria de un autor de renombre. Tampoco albergan mis páginas ilustraciones o grabados debidos al talento de un artista célebre. Solo soy lo que ven, un ejemplar de tantos, incluido en una colección editorial
que a mi salida de la imprenta sobrepasaba los 500 títulos. No les ocultaré que obtuve corta atención, arrastrado por la riada incesante de publicaciones. No me quejo. Muchos otros libros contemporáneos sufrieron una suerte similar, sino peor. Me cabe el consuelo de haber merecido unas cuantas reseñas en periódicos y suplementos culturales, ni entusiásticas ni demoledoras. Así pues, algún caso se me hizo, bien que pasajero, y aún hubo quien halló en mí pasajes meritorios. Pese a la escasez de recursos económicos, el editor llevó a cabo un esfuerzo por publicitarme, y algunos lectores tuve, aunque no tantos como para figurar en las listas de los libros más vendidos. Ninguna editorial extranjera reparó en mí. Sería un milagro o una broma que un estudioso se dignara algún día a mencionarme siquiera en una nota al pie de página. A tanta aceptación que yo sepa no he llegado ni seguramente llegaré. A la pregunta de si el mundo hubiese experimentado una grave merma en el supuesto de que yo no hubiera existido, la respuesta es que no. Algo expresan mis páginas, no cabe duda, pero nada, a fin de cuentas, que no hayan expresado otros de mi especie con más profundidad, más amenidad y mejor estilo. Va para varias décadas que este libro modesto que les habla fue colocado en la estantería de una planta subterránea de la Biblioteca Nacional, junto a cientos de miles de ejemplares de todo género y tamaño con los que comparte oscuridad, silencio y polvo. De cuando en cuando se encienden las lámparas. Comprendemos entonces que uno de nosotros ha sido agraciado con la solicitud de un visitante de la biblioteca. La llegada del bibliotecario es recibida por la multitud de libros con expectación. Estoy seguro de que a todos nos asalta el mismo pensamiento. ¿El bibliotecario vendrá por mí? ¿Seré yo el elegido? Son instantes de tensa incertidumbre que, excepto para el afortunado de turno, acaban en decepción. ¿A quién no le gustaría que lo sacasen de su encierro oscuro? El bibliotecario, a veces una bibliotecaria, extrae uno de los libros innumerables, a menudo sirviéndose de una escalera. Sin demora se lo lleva en sus manos protegidas con guantes y pasado un tiempo, que lo mismo puede abarcar unas pocas horas como largos días, lo restituye a su sitio en la balda, donde los demás volúmenes se mueren de ganas por preguntarle al recién retornado cómo le ha ido. Pienso, nada más que por entretener las horas interminables de quietud, de aburrimiento, de espera, de posibles lectores en aquel hombre laborioso, amigo de la soledad que me escribió. Yo iba surgiendo de su pluma estilográfica palabra a palabra, frase a frase, en sucesivas cuartillas que él amontonaba sobre la mesa, formando una pila que crecía poco a poco. El hombre se estimulaba con café, fumaba un cigarrillo tras otro, chupaba caramelos de menta y algunos días abandonaba abruptamente el escritorio, desesperado al parecer por su incapacidad de progresar en el trabajo. 3 años de ajetreo intenso le costó acabar las 213 páginas que me componen. En ese tiempo conocí diferentes versiones, previas a la definitiva que mi autor pasó a limpio con ayuda de una máquina de escribir antes de confiarme al editor. He perdido la cuenta de los añadidos y recortes,
de los cambios y correcciones a que fui sometido en el curso de la redacción. En la imprenta me ataviaron de libro, con la ilustración de colores alegres que ven ustedes aquí. El olor a papel nuevo, el título de la obra y el nombre de mi autor en la cubierta, y todo cuanto me proporcionó una apariencia agradable. Luego maltratada por el tiempo y por las personas, no muchas, que me manosearon. Desconozco la experiencia del libro que espera en la librería la llegada de un comprador. Elegido al azar, yo vine directamente del almacén de la editorial a la biblioteca. Salvo las primeras semanas, cuando ocupé un espacio en la vitrina destinada a las últimas adquisiciones, he pasado todas estas décadas en mi balda de costumbre. Hará cosa de 11 años que alguien me solicitó por última vez. Me es imposible recordar por cuántas personas he sido leído. No se me ocurrió llevar la cuenta, al revés de otros compañeros míos de estantería que presumen de haber tenido 100, 1000, 2000 lectores. Recuerdo, sí, que una persona indebidamente me subrayó y que otras 2 abandonaron la lectura al poco de haberla comenzado, lo que me produjo una no pequeña contrariedad. Quizá no contengo lo que buscaban, quizá, y esto es lo que más me duele, les parecí tedioso, mal escrito o carente de interés. Por fortuna no siempre fue así. En mi memoria del libro olvidado conserva vida plena el gozo lento, minucioso de las horas cada vez más lejanas en que unas manos pasaban mis páginas a la luz del día o bajo el resplandor de una lámpara. Abierto, ofrecí entonces, como si fueran néctar, mis palabras a los ojos que las absorbían, dichoso de significar en ellos, de transmitirles quién sabe qué hondas emociones, qué deleites intelectuales. No se pueden hacer ustedes una idea de la felicidad que supondría para mí volver a ser leído. Grazie mille per l'attenzione. Grazie.
Buonasera. Yellow World. 1. You are often mistaken for somebody else. Just the other day, for example, a man approached you smiling in the cafe where you go every afternoon to write. Kyoko, he said, is that you? Another time, a woman came up to tell you how much she had enjoyed your all Mozart piano sonata recital the night before at Carnegie Hall. You were, she told you, her idol. She had confused you with the world-renowned pianist Mitsuko Uchida. Several weeks later, a man chatting you up on the subway refused to believe when you told him where you had gone to school and what you had studied, that you were not the famous architect Maya Lin, whose design for the Vietnam Veterans Memorial had brought her instant acclaim at the age of 21. Come on, this man said to you. I know you're really her. And two very different people, a blonde flight attendant on a Delta Airlines flight out of Minneapolis and the black boyfriend of the man who lived above you on 112th Street, have told you that you bear a strong resemblance, uncanny is the word that the black boyfriend had used, to the bridal designer Vera Wang. You have also been asked on occasion if you are Minchi, Hitomi, Kazuko, Saskia, Emily Chang, any relation of Michael Otsuka, the James Beard Award-winning chef, not the left libertarian philosopher, or large balding man wildly waving his arms back and forth inside the now shuttered Café La Fortuna, looking for me, Reginald. You were not. Most recently, an elderly black man rounding the corner of 105th Street in Amsterdam stopped when he saw you and leaned on his cane. Yoko, he said, is that you? You smiled and, ping, looked down at your phone and kept on walking. I know you heard what I said, he said. 2. Your friend B, who is Korean and lives in Rome with her husband Salvatore in a stunningly beautiful apartment in Prati, says that when she is pushing her stroller down the street with her molto bella Italian, half-Italian daughter, people assume she is the Filipino nanny. When she is alone and wearing her black skirt and boots as she waits for a taxi to take her home after a business dinner with a colleague, they assume she is a Chinese prostitute. Cuánto? And when she is wearing her designer jeans and Bottega Veneta sandals as she strolls leisurely down the Via Cola di Rienzo to meet her girlfriend Giulia for lunch, they assume she is a wealthy Japanese tourist. Doors open for her, shopkeepers smile. Buongiorno, signora. Buongiorno. She is welcome wherever she goes. This was many years ago when the Japanese were still in ascendance. Now it is the Chinese who can be found frantically buying up Prada scarves and Gucci handbags on the Via Condotti with their unseemly wads of cash. The Japanese have grown old and tired and mostly stay at home. The Filipinos are still pushing the strollers. 3. You were visiting a small town in southern Arkansas at the foot of the Wichita Mountains to give a talk at the local college. 2 faculty members from the English department have invited you to join them for the obligatory lunch at a nearby restaurant. All 3 of you suspect, would rather be elsewhere. As soon as you take your seat, a woman approaches your table smiling and says that you must be the new violin teacher in town. You smile politely and tell her that you are not. Later that evening, after you have finished your talk, you are eating dinner alone at a different restaurant when a second woman approaches your table smiling the same welcoming smile as the first and asks you how the new baby is. You deduce that there must be a new violin teacher in town who has just given birth to a baby.
You say she's doing great. You say she's an angel. You say, thank you so much for asking. And then you pick up your fork and resume eating. You had not realized until that moment how tired you were of smiling, or that you'd ever wanted a girl. 4. When you return to the city, more people mention your daughter, only now she has grown older. She is no longer a baby. At the West Side Market on the corner of Broadway and 110th Street, the Jamaican cashier who once gave you her recipe for saltfish with okra asks you on 2 separate occasions, how's the little girl? When you remind her twice that you do not have a little girl, she says each time that there is a woman who comes into the store who looks exactly like you. And further south, at the artisanal French bakery, the counterman Edward, from whom you buy a plain brioche every morning before returning to your desk and beginning to write, asks you if you didn't see him waving at you yesterday like a madman at the entrance to the subway on 95th Street. You were climbing up the stairs with your daughter, he says. Somewhere out there in the world you know is an alternate version of yourself, behind which trails like a puppy a small, obedient child, your daughter. In this version of you, you have a husband, do not worry about money, and will never become a writer. Five. At parties, people ask, who is your publisher? What have you written? Anything I might have heard of? What is your day job? How are you able to support yourself with your writing? And when your first book is reviewed in the New York Times by Michiko Kakutani, do you know her? You do not think you would be asked these questions if you were a man. Most of the people who ask you these questions are men. 6. One of them wants to come all over your face. Another wants to pull your shirt up over your head so he doesn't have to look at your face while he is thrusting. Another wants to slap your face but asks for permission first. That familiar sinking feeling when you learn that every other woman he has been with looks just like you. Sayonara, arrivederci, etc. 7. When the professor of philosophy whips out his Polaroid in the cafe after staring at you for 6 months and takes your picture without asking, you do not get angry. You do not say, hey, that's my face you've got there, give it back, or else. You do not ask him what he will do with your photograph once he returns to his 1-bedroom rent-stabilized apartment on Riverside Drive. Will he frame it and hang it on the wall above his bed, slide it under the piece of glass on the coffee table and place his coffee mug over it, prop it up on the pillow on the sofa, and then jack off furiously and rip it to shreds? It is the coffee mug scenario that disturbs you the most. You had run into the professor the previous New Year's Eve at Ahmad Deli on 107th Street and Broadway. On the counter in front of him were a small jar of Skippy's peanut butter, a can of Carnation sweetened condensed milk, and 5 cans of ready-made iced coffee. All of these items, you noticed, were approximately the same size and shape. 7 sad round cylinders. You felt sorry for him, alone on a Saturday night, as were you, but you were young and on your way to a party. On the last day of the year. So what if your image gave this man pleasure? My gift to you. 8. Your friend Robert is a rice queen. He only sleeps with Asian men, preferably younger ones who are ideally 1/3 his age, with smooth faces and little or no body hair. It's almost, he tells you, like having sex with a woman. You can make them do whatever you want. 9. George W. Bush, after his first trip to China,
every bicycle looked the same. 10. In Japan, they ask if you are American. It's the way you walk. In Germany, if you are Japanese, it's your face. In Switzerland, they barely speak to you at all. It's that they're Swiss. Every morning in the dining room of the 500-year-old hotel on the steep cobblestone street in the historic center of Old Zurich, the proprietress goes from table to table, heartily greeting her guests, Guten Morgen, and asking them how they are enjoying their stay. And every morning, much to your disappointment, she goes to every table except for yours. Is it your clothes, you wonder? American casual. An oversight. You, out of some atavistic urge to hide, have chosen to sit at the same out-of-the-way table in the same dimly lit corner for 5 days in a row. Maybe you find yourself thinking, hoping actually, which seems slightly insane, given that this person is of no consequence to you whatsoever. Maybe she will greet you tomorrow. She never does. You enjoy your Bircher muesli anyway. 11. Your mother to you on your first day of school. If anyone teases you, just ignore it. Her mother to her after her first day of school. Don't you ever let anyone see you cry. Scotch taped for 30 years to the flickering fluorescent lamp on your father's desk, a thin strip of paper the size of a fortune cookie slip. The meek shall inherit the earth. And beside it, and this is the one that kills you, a small square yellow Post-it note to self. Always remember to say thank you. 12. The drunken boyfriend, the woman who lives down the hall from you, says, "Hello, Miss Cunt. Hello, Miss Bitch," as you walk past him one evening in the lobby. "Hello, John," you say, and you keep on walking. "I know you want to kiss me, China doll," he says. You do not respond. Once or twice a year, he beats up his girlfriend so badly that she decides to call the police. You've heard him shouting out her name pleadingly over and over again as he is taken away. And then, a week or two after he's been released, you hear him shouting out her name again as he pounds on her door in the middle of the night, begging her to let him in. She always takes him back. The next time you see him, he says, "Hello, Miss Cunt. Hello, Miss Perfect." "Hello, John," you say, and you keep on walking. 13. People say you always seem so calm. Do you meditate, they ask. Do you do yoga? You seem like a yoga person. Tai Chi, Qigong, and a retired hardware store owner who once came to hear you speak at a library in St. Cloud, Minnesota. Can you show me how to fold a paper crane? You sat down with him at a table in the back of the auditorium and tore out 2 sheets of paper, one for you, one for him, from the unlined Muji notebook you carried with you wherever you went. Fold here, run your fingernail along the crease to make it sharp there, flip over, and repeat, repeat, repeat. His fingers were short and thick and surprisingly nimble. His creases were perfect, his points as sharp as could be. "Look at that," he said as he pulled out the 2 paper wings from the body and the bird began to inflate. And you watched his face light up with delight. Nothing on this day had given you more pleasure. 14. When asked why he insists upon using the term Chinese virus, the president replies, "It comes from China, that's why." You've watched this video many times. There is the ever so slight pause before he says the word, and then there is the way he says it. China. Some say it's just his Queen's accent coming through, nothing there. Others say they can hear it. You can hear it. There is a YouTube compilation of him saying the word China 234 times. You've counted.
It's called Donald Trump Says China and has been viewed by over 22 million people. 15. You debate with your friends about whether or not to wear the mask. Kay says she thinks people will feel less threatened by her as an Asian if she puts on the mask. But Elle says if you wear the mask, people might assume that you're sick and will be even more afraid of you. If you wear the mask, F says, it's like announcing that you're Asian. You've watched the videos of Asian people being shoved, punched, kicked, stabbed, and sprayed with Febreze on the subway. The attackers are Black, Latino, Muslim, white. It's men and women, it's 13-year-olds, it's everyone. You do not want to announce that you are Asian. You leave the mask at home. "16. Now, when you walk down the street, people take one look at you, China, and they are afraid. A woman grabs her 2 children and jumps to the edge of the sidewalk to let you pass by. At the cafe, nobody will sit next to you. People come in, look around, and choose a table as far away from yours as possible. When you sneeze, a woman drinking her latte pulls her scarf up over her nose and mouth and leaves it there for the next hour. When you sneeze again, a young man reading Sebald turns around, startled, and glares at you. You have ruined his life. It's just allergies, you want to say to him in your perfectly unaccented English. But then you change your mind and decide you'd rather say nothing at all. 17. In the lobby of your building, you run into your elderly neighbor, Mrs. Sheffield, in front of the mailboxes. She leans forward on her walker and looks at you with curiosity and concern. Do any of your friends have this dreadful virus I've been hearing about, she asks. Did she mean what you think she meant, or did she mean nothing at all? You decide she meant nothing at all. 18. And then one day, when it has become more acceptable to do so, when it's no longer just Asians, you decide to put on the mask. You adjust the wire bridge so it hugs your nose tight. You add the dark sunglasses and the ugly oversized floppy hat, and you feel immediate relief. Not a single square inch of your face is visible. You tuck your hair, that last vestige of race, under the brim of your hat, and you go out for a walk. On Broadway, you see your friend James. You owe him an email, hurriedly carrying a sheaf of folders, looking slightly harried as usual. You glide right past him, and he does not give you a second glance. In front of the cafe, now closed, you see a very pensive-looking Valeria, the 6-foot-tall former Russian model turned coder who taught you how to drink coffee out of a straw to prevent your teeth from staining. Your eyes lock momentarily, and you're about to say hello, but then you realize she does not see you. She is looking right through you. She is thinking, dreaming of her numbers. In Amsterdam, you almost bump into Stephen, who once, many years ago, asked you for your phone number, and then, just last week, out of the blue, texted you to ask if you would have time to read his wife's manuscript. You barely know him, and you didn't even know he had a wife. But there she is, Asian, you should have known, in a pretty red sundress, walking right beside him. He is, you understand, her protector. Coming out of the West Side Market, you see Ellen, whose husband was recently diagnosed with stage 4 prostate cancer. You'll phone her tomorrow. Lydia, the medievalist, whizzes by on her bicycle, pedaling like crazy as usual. You want to call out to her, but you stifle the urge. You are a ghost floating through your own life. Nobody shouts at you, nobody looks at you, nobody even knows who you are. I could keep this mask on forever, you think. Thank you.
Toujours, dans l'enfance, le surgissement de l'animal était un événement. Il suscitait mon exaltation et l'intérêt bienveillant de mes parents. La rainette trouvée à l'ombre du volet à l'heure de le rabattre, le grillon que j'avais appris à déloger de son terrier à l'aide d'une tige d'herbe verte, le crapaud ou le hérisson qui traversait le jardin au soir des nuits d'été. Avant moi, mon père adolescent passait des heures à chercher des couleuvres près des viviers d'eau de la petite ville de province où il avait grandi. J'aimais les récits de ses chasses et je me souviens d'une photo de lui tenant fièrement une petite couleuvre à collier. C'est lui qui m'a tôt appris à distinguer une vipère d'une couleuvre, une grenouille verte d'une grenouille rieuse. D'aussi loin qu'elle remonte, la mémoire familiale dit combien j'ai nourri pour les bêtes une indéfectible passion. Je les ai observées, capturées, hélas, blessées, tuées parfois. J'ai tenté de les conserver dans un nombre incalculable de cages, d'aquariums, de pots de confiture aux couvercles perforés, de terrariums improvisés, de bassines aménagées. J'ai voulu recréer des biotopes à l'échelle d'une cuve minable, mélangeant les espèces que je ramassais dans les flaques et les fossés, dithyques, tritons, têtards. J'ai souvent fait à leurs dépens l'expérience de ma cruauté. J'ai passé des après-midi, des jours entiers à les rechercher. Rien ne me réjouissait plus et j'en délaissais la compagnie des autres enfants. Dans les mêmes années, mes parents m'avaient inscrit à des cours de tennis. Le terrain était situé à 2 pas du cimetière du village et dès l'arrivée des beaux jours, je trouvais toujours le moyen d'échapper à l'attention de l'éducatrice pour m'y précipiter et passer l'après-midi à chasser les hordes de lézards qui se chauffaient sur le marbre des tombes. J'ai aussi le souvenir d'un anniversaire à l'une des fermes du village, durant lequel je n'ai pas joué un instant avec les autres enfants. Il me fallait à tout prix parvenir à capturer un grand lézard vert à la gorge d'un bleu électrique, bien plus véloce que ses cousins des murailles. Bien avant, dans ma première année de maternelle, afin de calmer mes pleurs lorsqu'on me laissait à l'école,
Les dames de service m'apportaient chaque jour, dans un bocal, un ver de terre, un hanneton ou une sauterelle, qui suffisait à me distraire et à libérer ma mère pour qu'elle s'échappe sur la pointe des pieds. J'avais 3 ans à peine, et c'était là le seul moyen de me faire taire. Rien d'autre n'existait que l'animal que l'on me donnait à voir, ou qu'il m'était possible de poursuivre. En grandissant, de toutes les bêtes qui peuplaient notre campagne, notre jardin, et qui me fascinaient sans exception, le serpent est celle que je plaçais au-dessus des autres. Voir filer une couleuvre entre mes pieds, dans l'ornière du ruisseau ou à la surface d'un petit lac me procurait une joie inégalable. Souvent, celles dont je parvenais à me saisir étaient des serpenteaux de couleuvres à collier qui me mordaient les doigts et les poignets, puis renonçaient et se laissaient glisser d'une main à l'autre, dans mon cou ou sous mon t-shirt, avant que je me résigne à les relâcher. J'aimais la présence du serpent, le contact de la peau fluide et tiède, le noir bleuté de la langue bifide qu'il promenait sur le dos de mes mains. Entre tous les animaux, si le serpent me fascinait, c'est qu'il incarnait la bête de l'ombre, non celle de la nuit, mais celle que l'on ne perçoit qu'à la dérobée, du coin de l'œil ou par hasard, au détour d'un chemin, en soulevant une pierre. Celle qui bruisse parmi les hautes herbes et fuit sans être vue, glisse dans les tourbes aux abords des mares et disparaît dans les algues et les lentilles d'eau. La campagne offrait l'occasion sans cesse renouvelée de la rencontre avec les animaux. Il n'était pas rare que je rapporte à la maison une buse blessée, une jeune chouette tombée du clocher de l'église, un lapereau atteint de myxomatose, un petit ragondin trouvé au bord d'un fossé et aussitôt installé dans la baignoire. À 10 ans, je lisais et relisais jusqu'à en user la tranche les guides des animaux de nos régions. J'étudiais inlassablement la taxonomie, ordre, famille, genre et espèces. Les noms communs et les dénominations latines me semblaient recelés d'une poésie mystérieuse. Natrix, natrix, Cicindelidae, Apis mellifera, Salamandra, salamandra, Araneus diadematus, Solenopsis invicta, Pipistrellus, pipistrellus. Leur présence alentour, notre coexistence au monde était un émerveillement. Dans les années 90, bien que les causes et effets du réchauffement climatique fussent déjà connus depuis près de 20 ans, nous n'en entendions jamais parler. Je me souviens avoir eu connaissance de l'existence de trous dans la couche d'ozone. Le journal télévisé en parlait de temps à autre, comme d'une première mise en garde dont nous ne percevions pas réellement les enjeux. À l'école, nous avions appris que le soleil grossirait, devenant une géante rouge qui engloutirait la Terre, Mercure, Vénus, Mars peut-être, avant de s'effondrer sur lui-même, puis de s'éteindre. Cette perspective nous effrayait, mais nous avions devant nous 1 milliard d'années de sursis. Et bien qu'impossible à concevoir pour l'enfant que j'étais, ce délai suffisait à apaiser mes craintes. En avril 1986, le nuage radioactif soulevé par l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine, s'était arrêté net aux frontières françaises, ainsi que le proclamait une carte du bulletin météo télévisé, figurant l'Europe et 2 anticyclones situés sur la France, ainsi qu'un panneau stop barrant le passage aux frontières franco-allemandes et franco-suisses. En 1992, à l'initiative du ministre de la Santé Bernard Kouchner, ma sœur et moi, comme tous les élèves des 74 000 établissements scolaires français, avons apporté à l'école des paquets de riz destinés aux Somaliens frappés par la famine
engendrée par la guerre civile. Au journal télévisé, nous découvrions effarés l'existence de ces enfants squelettiques au ventre énorme, en lesquels nous peignions à reconnaître véritablement des enfants, nos semblables. Nous entendions parler du Koweït, de la Tchétchénie, de Sarajevo, du Rwanda et de l'Algérie, mais tout cela me semblait appartenir à une autre réalité que la mienne, une réalité qui ne nous menaçait pas. D'abord parce que nous ne vivions pas dans ces zones de conflit et parce que nous ne connaissions personne qui y vécut. Ensuite, parce que nous n'avions qu'une conscience réduite, étriquée du monde que nous habitions et de ce qui pouvait nous lier à des territoires parfois lointains de plusieurs milliers de kilomètres. Aussi terribles soient-ils, ces événements ne nous affectaient pas autrement que par leur irruption cathodique à l'heure du dîner. La fin du monde semblait bel et bien cet horizon inatteignable. Pourtant, à l'échelle des animaux et sans que nous n'en percevions rien, la vie commençait déjà à s'éteindre. Nous jouions en toute insouciance dans des champs d'un vert uniforme, bombardés de pesticides. La température moyenne annuelle connaissait depuis le début de la décennie 80 une augmentation continue sans précédent. Poussée par l'essor de l'aéronautique, la banlieue toulousaine se répandait dans la campagne en métastases urbaines incontrôlées, alternant zones commerciales et lotissements dortoirs. Le 31 décembre 1999, tandis que le décompte de la dernière minute de l'année s'affichait sur les écrans de télévision et que les premières images de l'an 2000, déjà atteints sous d'autres latitudes, étaient retransmises dans les foyers français, j'ai eu la vague appréhension que les prévisions apocalyptiques pour le passage au nouveau millénaire puissent se réaliser. Mais nous avons survécu, tout comme nous avions survécu quelques mois plus tôt à l'éclipse solaire totale du 11 août 1999, durant laquelle, selon Paco Rabanne, la station Mir devait s'écraser sur la Terre, incendier Paris et détruire les villes d'Auch, Condom, Mirande et Marmande, près desquelles nous vivions. Quelque chose vacillait cependant sous nos yeux. La vie même, à quoi nous étions aveugles. L'enfance et l'univers qui la berçait devaient durer toujours. Nous serions toujours des enfants. Nos parents auraient toujours 30 ans. Ma mère se tiendrait toujours bras nus à l'ombre de cet érable dans le jardin de mes grands-parents, assise par un jour d'été, une cigarette à la main, magnifique et intouchable. Et autour de nous, le monde et la vie dans leur multitude, les petites vipères au soleil sur les pierres, l'incroyable variété du chant des oiseaux, le cœur tiède et secret des forêts, desquelles s'élevaient au soir les lucanes cerfs-volants. J'ai 41 ans désormais. Lorsque je reviens dans le village de mon enfance, une nationale me rapproche à 2 pas du lotissement dont la triste vision se substitue instantanément à mes souvenirs de petit garçon. Là où je voyais autrefois parmi les champs un terrain de jeu infini, familier et protecteur, je ne vois plus qu'une morne suite de terrains clos, de maisons semblables à quelques variations près, de rêves climatisés, dissimulés par des murets et des haies de tuyas. Au printemps, les flaques d'eau et les fossés restent vides désormais. À leur surface luisent des reflets irisés d'hydrocarbures. Les fleurs des plates-bandes ne bruissent plus depuis longtemps du vol des insectes. Les populations d'abeilles n'ont cessé de s'effondrer. Les oiseaux aussi se sont tus,
et seules les tourterelles chantent à l'ombre des antennes paraboliques. Le lotissement et la maison familiale perdurent, mais dans un monde crépusculaire, celui de l'enfance dispersée et d'une nature anéantie. Rien n'a fait irruption dans le cours réglé de nos vies. La station Mir a achevé de se désintégrer le 23 mars 2001 et ces derniers éléments se sont abîmés dans l'océan Pacifique. Il est désormais reconnu que les frontières n'arrêtent pas les nuages radioactifs, mais l'impact de Tchernobyl sur la hausse permanente des cancers de la thyroïde reste à ce jour impossible à évaluer. 35 ans plus tard, le gouvernement japonais a décidé le déversement des eaux contaminées de la centrale de Fukushima dans la mer. Est-ce d'avoir vieilli ? Les guerres me semblent infiniment plus proches. Le réchauffement climatique n'est plus cette lointaine, improbable menace. Et nul doute que nous aurons brûlé notre planète bien avant que le Soleil ne la consume. 68% des vertébrés ont disparu de la surface de la Terre depuis 1970 et 43 millions d'hectares de forêts ont été détruits en seulement 13 ans. Aujourd'hui encore, mes plus grands moments de bonheur sont ceux où, dans le Gers ou en Touraine, je tombe nez à nez avec un serpent. Lorsqu'il m'arrive de le saisir, je retrouve par la procuration du souvenir le bonheur du petit garçon qui saisissait le serpenteau et le portait à son cou. S'il m'était donné aujourd'hui de pouvoir parler à cet enfant-là, lui dirais-je ce que je sais aujourd'hui, que tout est extraordinairement fugace, que rien ne dure, que la fin du monde n'adviendra pas dans 1 milliard d'années, mais qu'elle se produit sous ses yeux, à l'instant même qu'il voit pourchasser une couleuvre à collier ou un lézard vert, que l'érable étend déjà une ombre sur le visage de ma mère, qu'il n'y a pas d'autre façon valable d'être au monde que de chercher à en préserver l'extraordinaire fragilité, celle des vies minuscules, des cœurs battants. Où me tairais-je pour lui laisser croire encore un instant que l'éternité est possible ? Grazie mille. Si desapareció, en mí aparecerá. Creyeron que murió, pero renacerá. Yo
una voz. Y desde un tango, rumor de pañuelo blanco.